Mama mama twan me adan ho akwaba fe ye this scam alert no e ba na ansa na no ma yenya bibia de betu ekotodwem na ye de anante ade empani se wuni futufu akoto so pani bi tu ne bafo a na wafa bi na wo de abo ekotodwem ye nyina ye ni futufu ntina da ye nyina ye hye ho nkran no obi na asem or say I am my own motivator until we all motivate ourselves each day so that we keep going, we keep grinding. It's not easy. Sometimes these motivations are like fuels that keep us going. Still in the spirit of Easter, it's say ene ebenada ye bwabwa ye hu na yakọ Holy Thursday china kra ye Wednesday won ene na chese o china na Judas be yi Yesu ama no na Thursday no yakọ che no Gethsemane garden nim na Friday no yenya ede no akomemu duane so. And in the spirit of Easter no, I would like us to encourage ourselves that forgiveness is good. Forgive but be wise. Forgive but be wise. It is good and very important to forgive for your own well-being. Jesus commands us to forgive over and over again. However, he never ever told us to forget the pain, to forget the harm. He never asked us to develop spiritual amnesia, that to forget that it never happened. It is never true. I hear people or I get people asking, can you forgive and forget? If you forgive and you forget, there's no way you're going to learn the lesson. You need to learn the lesson. So Jesus asked us to forgive over and over again, but he never asked us to develop spiritual amnesia or to forget the patterns of harm. Forgiveness is a great decision of the heart. You make a choice to let go of whoever is owing you, to let go of the debt, to let people free, and you yourself be at peace and be happy. However, it is important that you learn the lessons of the pain and of the hurt. You create a space for your healing. You protect your heart. So forgive but be wise. Forgive but learn the lesson. Enti obiaye obone ehun ko hia say wodi nipa ne ho yaw ene ehun abufuo ebe hyew mu fa che no emum suade fefiri mu wadanfo a woni ne tun se didie ena enke wo poison wo ene wahu wodi a che no woni ne nyaka woni no be nante emum adisuade ne nyanse wo mu ne se on trust na se ubesaide wadwane asi wo se me de madwane agya no me de minsu agya no me se on hwe so mame nipa na da dia cho se onya wo be poison wo enti wo dia che no no nche se oh me dia che no enti we are bouncing back. Also how cause pain no know that forgiveness does not say trust should be restored immediately. Never. It will be a gradual process. You need to work on it so that the trust will be restored. And even that you trust with one eye open. Inti maweni nawo. Bible mukra David who says so nyana obeye ne boni no. Wanye na dwen se obeye so boni bi atuaka. Wanye na tika. Impose nyankopon deliver so man no e wo mutan ni mu no. O se empare me say dia wonyame asa ne honu meye ne boni. Na emomo ya dansi die ma ni hu se me hu na me nyo boni eno twa na tade ano kakra. And so never for once eno sign call ahimfie wo say me kobo nsanku ama no me koye ni se osua ni nyansa se ohini onyame obeye me boni esese me da me ho so me nya ne boni me mfa ne ho adwen boni nhemitim me ni nawu na so me hwe me hu yie e woni ho. That is why me say forgive but be wise. Forgive but learn the lessons. Create space for your healing. Protect yourself. Protect your heart. Safeguard yourself. It doesn't mean you haven't forgiven. You are only being wise as serpent. Internet. Forgive. Forgive but be wise. I feel young question is come alert and they see their fast extortionism at home now certified fraud examiner and pay yenino Asian dear a Ransford Nana Ado Junior. Nana, good morning. What?
Hey, o say a key teacher yi ebe ni. Oh, me person me hear my dreams about UTV. Mo why are dear say wa chire me eni akwa aba ukoye o papa yi. Ye mia. Say bibia akọ kama. Oh nyame adom. Yakokra na chi. Okay. Yada dofu nyina so meja na se. Nyame hira o mu so mu bae. Last over the weekend na okokra ne papa Ransford na Nadu senior. Okokra na chi. Enti na hu so da so kra wo tuntum no na esese on dia mi contente na odiba. Last week yesua scam, say scam no esni me when it seems too good to be true. Sini dia me refi. Na enu ye say ask when the person begins to ask personal questions and then ask about your money and your financial something. Seems too good to be true. Okay. Asking for personal details. No, contacted out of the blue. Asking That's for the personal details and the money is being demanded. Money is being demanded. It's a scam. It's a scam. It's one of the warnings. If you follow this, you notice how to see a scam. Okay. Enti asemna nipa na ka no eye dedodo eye fim. Unim se o money obia na obia mfa hwe money o se oniama na eba na unku a wafa echengu asem e kosendi nipa ni mom unsa asem na e na e de bro so afei wo wa obia unim ni ba bia no afrɛ na chese contacted out of the blue no wa sha se no obisa na ukra wo ye adwuma we na wo de he na wo save wo na o pe wo sika se mu nsem hu afei obewi ase o se bo me bosia me wow na wo de ma misika na enche meba be yo ho ade a ene na scam na enu no na enu mu no ye ka se ntie besua sextortionism enu ye de henu no eye brofo kasa e wo ho ana mo an mo yi aba oh da bi ho okay so hwa de dika na sex I say mpema grow ana sa deja ho nsem okay so it's a sexual bofo no so na mom anya ade bi ehu bi asa okay wo hwa chire di so a extortion she ho okay in the so be a threaten wo say wa mama bibia me de wadeja ho nsem ana say wo nam nsem your sex life ana say videos bi o photo bi ana say evidence bi e wo say wadeja ana say akodi agro bi wo bibi betudwa okay nti it's a threat se wa mama bibia me de wadeja ana se wunde mu nsem bia evidence bia me wo be babontin okay na eya na nipa titiri a bibi wo mu nsem ana so obi afere bi ewo ne ho se na sem babontin e begu ne ho animase ebi ana ohene bi ana so ohema bi ebi ana penimu bi wa adwumam ana se obi a omamu ha odi owo position bi nti eya ade bi a eye hu kakra efi say apart from say ejisika basika je ne nko ade a ankanye problem but etumi ma wo nipa no na mo nyina ase wo because unim da ebe san ba bisa wo say first cabra one physical way ama o video ya wo ya na ne akwale eye bibi wo ka mu ya de beto abonten okay obeje enne ochina obesan ba okay nti uti wi ase nya na eze wo de bia utu aka bia ubetu aka sa to so obewu nti sa no eye nipa a wo ne wo ketemusem say oba ni be ma say partners adofo ananso say obi na obe chance on wo ketemusem wadeja na odi aba beji sika wo me da say niema be say bi miensa na edikan no o say sisi ano mobile phone ni laptop niema be ebi wo ha na o repair me laptop ma me wo de akwa technician bi oni na so ye adwuma na no ko hu say unfoni bi wo so a wadeja eda abonten ana se video bi a ya store a wo di agro bi a enti sanke record okay eno sa no watwe ato nchen o laptop ne bro wi a wo bete ne nka biom a wo ka che o se me e bi o de ba akoma obi tumi de akoma journalist and unfortunately we've seen some people come as journalists obi the report bi aba se papa na se mama wakodi agro bi nti one physical ma ya de kotudwa okay nti na edikan no enye se onu won na edi agro na emom wa chance wo video bi ana se wo audio bi ana se wo photo bi a either se omo repair computer na nsa kan na do phone call repairs na nsa kan ana wa hack you and wa extract sa na ema no okay na etoso mienu ye nipa oni di nkita ho bi a
na odwen se odofo no anasa odwen se ne amoye na ekokwa masem nti bi a wo sene foni bi ma no anasa ono atwa ne secretly a wonya awe okay na eno no aka tro se wan to dan ama me wo ha me de sa video ni betudwa okay so wan ma mi sika se ya me de photos de ba bonten me de ko social media na etoso me nsa no eye ne a ono anyo ono no twae ono so ono ni agro bi edi na mum wafenya nsa kwan so bibie ni ho sa so de hunahuna oh ade wo hu se wo emere obenya ati no de hunahuna na e de ye bibia a wo tai ye bibia wo tai ye okay ya na ese aboa no usum ni fidi a bibia o tai fa no ko na abeyi no nti se oye papa penim wi ana so oye nipa bi a udi sa agro na e ka tro se ye wo hu nsem bi sa na unye chi because e juma o ye dan o tai di okay nti sa no ensonsone e da extortionism and blackmailing mo ne de nti blackmail no eno na che se or the we hinta sem bi o ka che so ya me de beto abonten o ka se ya me ka se okay but extortionism no from the last one the extortion bi koso wo ho eno no oji bibi efi ho ba blackmail no eno no ebi won ji hwe mfi ho okay na mum extortionism de obeji bibi efi ho ebi obeji saati so obewu okay ma me bi a no ye djuma kese pa o Ghana ha ordinary laptop call repairs no mo train sa na ema we omo jin hu sika nyina busumu bia and she became very very suicidal no person okunu hu kra okay ansasem no otin hu mo bi na yakọ hwehwe mu ne ekohu ni pa kra na oji sa adwuma ne nti set so obi wo me personal information na de na seseme ni di kai ma me fan to just say eti amra okay the Cyber Security Act 1038 o hwe section 66 na e kire se unni ho kwan se obetretin obi se me do mfoni ana se me do video bi a wadeja wo mbetudwa nti ma me say ni say it's a crime, it's criminal okay nti ni edi kan no se obi ya sa de na onfa ntundwa kra na waka so obeya eti amra okay because wa threaten no okay nti eno no e wo se obo a police for amane oko CID headquarters a ebe onwanwa se cyber crime unit again so we hacking no mo hwe basa di we say nkofo asala tintinti o mo report wo ko pa extortionism because nipa no bi ana onya ne Facebook ana bibi na internet ya de bi ya na nkofo dun say di agro keke internet na same memory card bibi ni ho ade internet doesn't forget it be wa now the name be to Facebook name sa time na onkala be say why mama pay no be than yours of mama the internet still remembers your past okay it will be to me akotwe sa name what do say we delete you akotwe na ye di diska o na edi kan also hu say also ti huma a police for okay omo okwan a ombe fa so ahwehwe ma ohun beto okay nti edi kan ni say obi contact o say me wo sa wa de we ya memfa hu emma no bibi memfa hu ma no ya ebi ano ni but ebi ana nipa no so aka che say o de koma police for de na we wu kranke ohun say eno na ma threat no a threat because obebo ohun the extortionist that's the last time we talked about the scammers the extortionist thrives on fear. Okay. Or the mube show mu. Okay. Nti ehun ni de ade a so ye ready say obebo hu. To say na kidnapping crofo a bo hu so okoka ana so obo bi amane ameku nipa no. But ade no ye den a ebeba. Nti ne also ye ne say obeti hu amapeni bi. Okay. Ebi kro obe guide o say bisane sei na ye hwe ne owo. Bisane sei. Oh ebi wo ha me no nje chinye. Na mo mpese me hu ne awo. Okay. Ebi wa no ni hwe. Na say wo krokro no. Wo krokro no. Okay. Iti a hono ma ni ya no ana se enkokaka se bi e be hye ne bufu. Ebi wa no wo bibi a ade be chi no na je se o de ato ama se nyina ye den ehu. Okay. Nti pa ne to na ka che ne se so wonim so se wa ye bibi sa ade a e mo anu nko ye den. Na mom don't go and call the person's bluff. Woni ne nkasa se me pese me hu ni awo o de on pese me ko afa bi to drive bi so na fa bra na me hwa na se den amefa we ntwemu ya nkofo bi third one na me ka so oni hwe there's a fourth one okay ebi so wo ha na
ya crop picture ene ye de wuti esi obi oda da so enyo wo uni hwehwe nso wa yesa de begu ani ma Photoshop ni Photoshop okay nti sa type na ehu pa no wi hu anu obibia enye yi even though enye wo na yesa and I'm issuing a disclaimer. I don't want people to learn these things. Yeah. Say you're trading to no pesicenti a kopo obi picture bi obi enim ne pa nafa oba wa bɔ ne ho adeja picture na be ma wa bɔ ne ho adeja sini so na ka se me bejiska wo ho. It's criminal. But also with the police one on him. Okay. Who picture na say a shop here, they will see it. Okay. And then they can also trace the source. Okay. And then don't go and battle with them yourself. You can't do it. You can't win. Okay. Omudu baby no mu say, oh yeah, they may even come after your life. It's a report to the police. They are professional. You are not so yen shia o de opa yen negotiating ti no no ankasa ana one na damfo bi na madamfo ne se menene nkona yen ko shia ne wo mo na o de yen pa ne chew na yen ma ne sika ba akopɛ o ma biem o wasem no akasisi ano trick ba ko wo mu ne se so obi benya ana obi oben obi ka ho bi eto de bi obi ane ne nam ono so pesika ena oni o makoye ba ko no se mu fa ni nti ono no be cross yen ko ne nko hom o se sika wo ho mani bi eye sa na hwe nipa na ne nam ne ye the people we call friends ebi ano no shechiri yeah that's true na nonsense so ma fona di bi ana anu me hu wo TikTok ye say teleportation nana ase oye ni video a ebi aye kase ya abehwe no no di ni nude picture pim ti say eba briefly ye say a trend aba en wo mo ye challenge entimi madachi obi nkoye omo saa extortion ni bi oh whether me di kan ese metumi nuanum fo obi otie me bia niema ye record niema ye define internet so internet no near refree o near refree na me tie se me bom din wo internet so a niema me ye national service time interviews am grantee ye bebi am ko kasa ni nyina beba nti se wo ha na ye o se wo trendy you are in your youthful age ni nti ni maybe wo ha person wo ye digi udin a or try to come back and hunt you. Okay. Unfortunately, never na ye be but my just a recap of the elements into say obi epese or extort sika fee ho because of when ya new da ye hunya ye be ye di ka bi o ananya no kra bi ana nipa ni ni hwe. Okay. Ye toso mienu ebi wo ha na akọ photoshop ya na ase wa video shop. Okay. Enya wo ana emum akọfo obi mfoni na ode eba abejiska wo ho. Okay. Ye toso miensa ebetumi ya sample we di agro bi ema eliki ye toso nine ebi wa na obi oben wo na opushu yenko de famom sa na ma wo so weni da ho na memfa wo ho enkoje ana nkoje chinje na emum kasa yede na one wo kasa boko okay. Na bo a police for amane okay. If extortion is a criminal offense. Okay. Your previous Criminal Offences Act, and I said the traditional one, didn't take notice of this. Okay. By Cyber Security Act, because when you are transmitting things over the internet and all that, it's a cyber-related issue. So 1038 has made a provision for it under Section 66. Okay. Into your two be aware, sir. Also, why do you say you say over threatening Kofu Ama Misika me do adeja? Your two will be to me according 25 years. It's a very serious offense. Nti ya bonifo sem kese pa wo Ghana onya obi o na omo nya o si o mi de mi nya no WhatsApp na me nso me share nti ebia na nya dia ono de kwa jiska but when you obi nude and ordinam. It is the same offense. Okay. Whether you are keeping somebody's nude picture without the person's consent, whether you chance on it and you are also sharing it, say banana for send it. Say banana tracy and ebe pem sa ozu wo hobia. It's an offense. Nana yeda say omama masumu a edrobeji wa atrema ensese odi obi adaja mfonyini ana video ekotata no ehunahuna no ekogisika emratia ose ye chiwa bekwa akodem be 25 years emum wonso a wodi adaja na ekono wonso mo wani na ho wani agi abrosu ya edon mrosu ya eninti wafafo na si wusu a u video se wu tweye hwe wunim se adofo tin bedane atamfo wo odo san beto adapa ti wan hwa na adapa na chi no
na akwa yensem bebre nti still be wise and anemo amoye sa teleportation no e wo TikTok ho no sister brother mu ye bio was internet remfi o nti do to nim say internet remfi o dey say won family na fa certified ye fraud examiner yi why say na yesi bibi the teleportation o te wa o kasa wonim say onipa no o sha atade kama o kasa no onua nani mienu hwene santamu se aduasa gunanu ma ye ni ye no wa yi na daja hwem o se me de famu briefly ebi mu ye expert obe record ma ebe shock you afi na ne nsa koso mu wie no o se me de beto abonten se opese obi ehu ene eminya be blast amawa na afi wani hu hahantwo su a obesu obekọ cyber security for no se police for mprenu mprensa no na bra wase no omo be hwew na so no wase ibre nti won so ma wani enna ho so do na wudia be wise se social media na enye trends bia ina e follow Ransford Nanado Junior a certified fraud examiner ena yene no abo enkomo afas extortionism ehon on scam alert hopefully next week yebehwe momo yebeka momo scam momo fraud eno so edi nkrofo nya pa enti yebeka enu na yahwe se afa MTN fo na nkasa mokra momeso yasen na mo anso momra na momeka mi hu ne enti nkrofo susu se mo djuma efo ni bi ka ho bi ena mudi wo mu dwirim yeda ye ho akwa ba pa videos of the day trends no eni de obonkrata mo boso ye basisia na yeda ase